शत प्रणाम। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा, तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा। रावण हो या रावण हो या राम, माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। राम ने पाप निवारण करने, राम ने पाप निवारण करने, रावण पापी को संहारा। राम ने पाप निवारण करने, रावण पापी को संहारा। रावण रूपे पाप तूने हटा कर, रावण रूपे पाप तूने हटा कर हमारा राम संवारा। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। पाप से घृणा, पापी से प्यार, पाप से घृणा, पापी से प्यार। ये ईसा की शिक्षा है। पाप से घृणा, पापी से प्यार, ये ईसा की शिक्षा है। प्यार से पापी को पुनीत कर दो, प्यार से पापी को पुनीत कर दो। तेरी ये दीक्षा है। माँ तेरे
शत प्रणाम। तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा, तुझको तेरा हर बच्चा प्यारा, रावण हो या राम, रावण हो या राम। माँ तेरे निर्मल प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम, मेरा शत शत प्रणाम, मेरा शत शत प्रणाम। జై శ్రీమాతజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన సహజయోగులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ముందుగా మనము మరొకసారి సామూహికంగా శ్రీమాతజీ శ్రీ చరణాలకు అందరం కూడా శరణాగతులమై మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని చక్కటి బంధం వేసుకుందాం. మూడు మహామంత్రాలు సామూహికంగా తీసుకుందాం. ఆ తదుపరి గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
మనలో ఉన్న సూక్ష్మ శరీరాన్ని మనం సంతులనం చేసుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి కుడి చేతిని నేల వైపుగా ఉంచుదాం. నేలపైన ఆనిద్దాం. 2 క్షణాలు కేవలం ఎడమ అరిచేతిలో మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గమనిద్దాం. శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని సామూహికంగా తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. చిత్తాన్ని కుడి అరిచేతిలో మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాల మీద ఉంచుదాం. 2 క్షణాలు ఆ చైతన్య తరంగాల్ని గమనిస్తూ ఉందాం. సామూహికంగా శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. రెండు చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాల యొక్క చల్లటి అనుభూతి పైన ఉంచుదాం. హృదయంలో శ్రీ మాతాజీ ఎడల సంపూర్ణ శరణాగతులమై శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ,
నన్ను ధ్యానంలోనికి తీసుకెళ్ళండి. నాలో ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి గణేశ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవై నమో నమః. ఇదే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ నిన్న ఇచ్చిన ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా ఇచ్చిన స్పీచ్ యొక్క రెండవ భాగాన్ని ఇప్పుడు విందాం. Indians have no goal as far as spiritual life is concerned, mostly. If they have it, it is so limited that it should help them in their family life, in their relationships with others, with their body, or with their jobs, or with their marriages, or little more and little more, that's all. But very gross. The goal is extremely gross of Indians, is that they want to achieve a kind of a affluence that you have in their heart of hearts. But they do not know the pangs. But they think we can keep the spirit as well as have the other side of it. You cannot. You cannot serve two masters. So now what to do? They would prefer to choose this side than to choose the spirit. So the goal of Indians today is somehow or other to make money. If somebody knows that you know certain minister, then they'll be after your life. Tell the minister like this. Will you tell your brother like this? Your father like this? Everyone. All of them will be just coming out with, it is a very common feature with Indians. It's nothing new. For them it's a everyday affair. To them, to tell somebody, do get it done. It's all gross, is all absolutely materialistic. But that is what their goal is, not the goal of the spirit. To believe that God Almighty is the only one who is going to deliver the goods. He is the Father who is the most generous Father you could think of, and He looks after our material side. So we don't have to worry about it. It just happens that He looks after. But they will come and complain, my material side is just the same, I don't know what to do now, mother, do something about it. And then I will never do. On the contrary, if they say my spiritual side is not all, that's a better idea. This is the difference between the goals, aims and objects. As far as I am concerned, I look at this side and that side and I don't know what to say. Because all of you must have only one goal, and that is to rise in spirit.
not related. Anyway, there that they have to accumulate some wealth or they have to do some sort of a material progression, and on your side that you have to do some material regression. Like you people believe if you become hippies, you'll go nearer to God. You will not, because your brain is beyond hippism, beyond everything. So you cannot. Your brain is ultra modern. How can you become hippie? You become primitive outside. So in your dresses and all that, even if you reduce this, all this hairstyle and all that, inside the brain is a modern brain. You must know, extra modern. So must understand that unless and until you bring the spirit into your brain, all these outside things are not going to happen. So it's a big confusion. That is the modern times, are confusion. That the Western people are confused. They have seen the value of this material affluence, so they are trying to give up the material affluence style. That style, they are changing the style, alternate styles. But by changing the styles also, you don't achieve much. That's another doing something else. While the Indians think that they are poor and God should help them to make them rich. This is another alternate style. This is also outside. Or they have no children, then they'll come, mother, I have no children. If they have too many children, then they have no job. You get them the job, then they'll say, marry my elder daughter to someone. Then you do that, then they will say that do this. But nobody says, what about my spirit? What about my Atma? Mother, what about it? What is happening to it? Where is it? Am I all right? Am I clear? So, to say that Indians have the aims that are correct is wrong. Or to say that you people have correct aims is also wrong, because your aims may be that you want to meet God and you want to become the spirit, but it goes wrong because the methods you employ are all wrong. But as far as the value of spiritual life is concerned, I would give the Western people more marks. Those who are seekers. Forget all the idiotic people. I'm not talking of the idiots. But I'm talking about the sane people. The spiritual value is much higher. While the dharmic value of the Eastern people is much higher. So it's like somebody who has lot of property and doesn't want to give, and somebody who has no property and wants to give. So this is the situation today I find in the East and the West. But basically from the ancient times in this country, people have been seeing, some of them, not all, because seeking always has been done by one person or two persons or three persons. First fish must have come out, and then shoals of fishes must have fallen. So, the goal of the fish was to come on the shore, and many must have followed. So, in this country, the search within actually started long time back. But in the West, it was never done that way. They had people like Christ who never needed any search. Like me, I don't have to go searching something. He brought all the truths of life to you, give it to you. But you made a complete mess out. Here also we had great saints and great incarnations. But the saints are the people who told that you must seek. You must seek. Not that Christ didn't say you do not seek. But nobody is bothered on that point, whether we should seek or not. But in the East, people know we have to seek, we have to get to God. But to get to God for what? Just that we should be benefited in our material life. So this goal is of no use.
Mother, you are very kind. Some of them say, be kind to us. Mother, be kind to us. For what? Now, what kindness more you want? I've given you the spirit, finished. Now, what more kindness? But that doesn't mean. You have given us the realization, but now look after my bank balance. It's a very poor show. It's a very, very poor show. And that's why I get disappointed. When I come here, I find this kind of a aspect of Sahaja Yoga. I feel very disappointed. But I go to the West, and very seriously, they have problems which I just don't understand. Because these are no problems, because materially they are all right, so they have emotional problems. And absurd emotional problems they have. And these emotional problems also have no meaning at all, have no basis at all. They just try to find out a way and method of not living together, somehow. Somehow. See, the brain is so clever. First we were all right, but now suddenly we have become bhoots. How do you explain? We were doing well. Now 14 people are married. I'm just worried about the Western couples, because the brain is still thinking, now what should we find to quarrel with the other party? What is the difference between the other party and myself? Now, how to ruin the image of each other? How to ruin the joy? How to ruin also the respect that we have for each other? That's really it will work. The brain is to act. And it's a serious thing. Because if you cannot live together, two persons, how can all of you live together? Not only that you two are human beings, but you are saints. You are Sahaja Yogis. And you have no tolerance from each other. And you are just analyzing each other. When there is no fundamental problem, I can understand if somebody has a fundamental problem. Just with your brain, if you start doing like that, then how can the whole world live together? Just think of it. Here the husband-wife will stick, no problem. They will live. Children will stick together, no problem on that point. But the problem that comes to me is collective. That I must solve now not the problem of one person, but all of them. Even when they are sticking together, they do not become a powerful unit. On the contrary, they become a powerful problem. So the aim, as it should be, whether east or west, should be to be what you are made for. You are made a human being to be the spirit. So the aim should be that you should be the spirit. You have to think through the spirit. You have to understand through the spirit. You have to be satisfied through the spirit. You have to be certified through the spirit and not through your brains. For both of you people, the aim should be the spirit. This I am talking of the new race that is going to come. So the Western problems are that they do not recognize spirit. And the Eastern problem is they recognize the spirit but are materialistic. And the Western people do not recognize the spirit but are materialistic. So they are keeping a balance all right. Now, what I have to say is this. This matter is produced for your joy and happiness. But even the essence of the matter you are not enjoying. Because you are not the spirit. Even the essence of the matter you are not enjoying. So what you have to do is to become the essence yourself and enjoy at least the essence of matter.
The essence of matter is not comfort by any chance. It's not. Is not possession that it gives you, or the surrender it gives you. Neither the ego that you receive by having a big car and this and that, but the essence of matter is the joy one receives when you part with it. If you don't have anything with you, see, if I don't have any money, then I don't know what is the joy of parting with it, giving it to someone. But supposing I have the money, then only I will enjoy. So you must have money. That's the only reason you must have matter, so that you can give it to others. Actually, this is the essence of it. That way Indians are carrying on more of the essence part. The first part of gaining money is wrong, but giving money is all right. They enjoy. Giving, you see, somebody goes to their house, they would love to give them tea, coffee, serve, food, all that they like. Anywhere you go to their house, their food, they will not singe on that, they would like to give. But how did they get their money, you don't ask. That's a different point. But when it comes to giving, they are using. So they know the essence part, I should say, that giving is the way. Why in the West, the more important thing is that how you get your money. See, otherwise you are middle class or this and that. How you get money, see, that part of thing is there. But you get to it through that kind of an idea, then you just stick on to it. It doesn't pass your hands. You are literally frightened to part with it, so you miss the point. That's why the Indians look so generous, so happy, that they are keeping to the essence of the matter. Sharing. They love to share. And that is what is keeping them so happy and joyous, despite their poverty, despite their frugal life. And this is what I just don't understand, that once you don't have, you want to give. And when you have it, you don't want to give it. Human beings go on changing their goals. Depends on what level you are. If you are a poor man, you want to become rich. If you are a rich man, you want to become poor. But poor in the sense, poor inside, not outside. Now, actually the goal of every human being is to become the spirit. Nothing but the spirit. That is the goal of every human being. And if you don't become the spirit, then whatever you are doing is against your goal. Once you become the spirit, no more this human being, but the spirit, then the whole thing changes in a different way. You act in a different way. You use your telecommunication, you use your television, you use your things in a different way, at a different level, at the unconscious level. So you have to reach to that unconscious level where everything is available for you. Everything. That's how these miracles take place. Like the other day, you see, we wanted to buy some saris. And I just stopped at I said, now here, we got the saris for 1/10 of the price, we should say, or 1/8 of the price of the whole of the saris that you get in the market. So when the spirit guides you, you get everything. There is affluence. And you are generous because it's so much of affluence in the real sense flowing.
What I can only tell you is what goals you should have. And the goal, as I told you, is to be the spirit. That's what is your goal. To me, east, west, north, south doesn't count. I don't know the directions. I only feel that if every human being in this world decides that he has to be the spirit and spirit alone, all other problems will be solved, because he lives with the absolute, not with the relative. He doesn't compare. He is in absolute state. He doesn't compare. There's not relativity. The relativity creates a problem, like developed, underdeveloped. All these are relative terms, isn't it? But if you are the absolute, then there's no relativity, there's no problem, and you become the goal itself. And this is the message of your mother. I have to give you the message. I have to give you the right thing. It is not that the Western people have less quality or the Eastern people have less intelligence. It's only that they have no idea as to have only single-minded goal to be the spirit in both the cases. Once you decide on that, problem is solved. A day may come when Westerners will be more Easterners than the Westerners. How many you see in the West when the Indians go there, the uprooted ones? They are much more Westerners than you people are. They can't understand Indian classical music. They don't like Indian furniture. They don't like Indian paintings, nothing. Because they have lost that subtle side of life. They just see to the superficial side and they live like that. While you are becoming subtler, because whatever was their hankering in them, little bit of the spirit is lost as soon as they went away from it. They got mixed up with the West. They just got transformed into Western life and they have accepted it. While now you are transformed into your spirit, so you like the life of the spirit. But to say that Indians today are great people of spirits, I must say, to be honest, they are not at all. Because of their past traditions here, and because of this yoga bhumi, of course, they cannot uproot themselves. But they are trying very hard to get themselves uprooted. All of them are trying very hard to get uprooted. Even Sahaja yogis, see, when they come to Sahaja Yoga, they are still not trying to go downward towards the spirit, but trying to use Sahaja Yoga for building up so-called their complexes about their material life. So, it's a very sad thing, but that is a fact. So it is meant for all the Westerners, all those Easterners, that don't be on the opinion about yourself. Today those who look to be lost may be the people who might guide. Might be one day that it is those people who think to be, thought to be absolutely gone cases will have to fetch you out of your own problems. So every one of us must honestly decide that we have to be the spirit. That is the goal of life. Then all problems are solved. But then when I say this, you fix it like that. Mother has said all problems will solve, so take to spirit. It's again relative. No, take to spirit. Mother has said, take to spirit, all right, we take to spirit. Even why Mother has said it?
I say, I will take to spirit. Keep it at that point. So, by God's grace, all the humanity will rise at a higher level than where they are. The actually level at which the human beings are called as laukikas, means the gross type. To go to the subtler or alaukik, you have to give up using this brain, but you have to use the spirit. And if the spirit is not available to you, then what will you do? Anything that Sahaja yogis are doing today, say a marriage. Now, you are Sahaja yogis and you are married, but you are married in spirit. So that is to be kept afloat. One must understand. If you keep that afloat, you will be amazed. You will enjoy that marriage, enjoy the whole thing, and you will have the best of children born to you. But for that you do not seek the spirit again. This is how the mother tries to tell you that do this, then I'll give you one peppermint. But if you are mature, then you don't listen to these things. You just say, Mother, whatever is right, that's what I have to do. Because I am here to do the right. And I am convinced that you will always tell me the right thing to do. So I will do the right thing. Such a decision, anybody who says or takes, whether he is north, south, east, west, any side, he is the yogi. He is the one who God is going to bless. But again, for that, you should not. The goal should be a higher goal, but the higher goal should not be seen relative to whatever are the lower goals. Accept the higher goal in an absolute way. Otherwise, ascent will be slow. All right, now what is the second question?
జై శ్రీమాతాజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతాజీ కేసు చూద్దాం. శ్రీమాతాజీ 1983 ఫిబ్రవరి 8వ తేదీన ఢిల్లీలో సహజ మందిరంలో సహజయోగ సమ్మేళనంలో సహజయోగులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ చెప్పిన విషయాలను కొన్నింటిని మనం తెలుగులో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఒక సహజయోగి, ఫారెన్ సహజయోగి శ్రీమాతాజీని ఈ విధంగా అడిగారు. శ్రీమాతాజీ, ప్రస్తుత కాలంలో ఆశలు, ఆశయాల విషయంలో భారతదేశములకు, అభివృద్ధి చెందిన దేశములకు మధ్య గల తేడాలను మీరు వివరించాలని మేము కోరుతున్నాము. అంతేకాకుండా ఈ రెండు ప్రాంతములు పరస్పరం ఒక్కరికొకరు ఏమి ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలంటారు? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తూ శ్రీమాతాజీ ఈ విధంగా అన్నారు. ఇదివరకు మీకున్న ధ్యేయమే నిస్సందేహంగా భారతీయులకు కూడా ఉంది. వాస్తవానికి వారు మిమ్మల్ని అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. రాజకీయ విషయాలలో, విధి విధానాలలో మేము అనుసరిస్తున్నాం. మా ఆర్థికాభివృద్ధి విషయానికి వస్తే మీరు అనుసరించి విఫలమైన మార్గాలనే మేము అనుసరిస్తున్నాం. విద్యా విధానంలో మిమ్మల్ని అనుసరిస్తున్నాం. మా మానసికాభివృద్ధి విషయంలో మేము పాశ్చాత్య దేశాలను అనుకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ దేశంలోని యువత కూడా అన్ని రకాలుగా మిమ్మల్ని అనుకరించాలని చూస్తున్నారు. నిస్సందేహంగా ఈ దేశ పరిస్థితి నేను చెప్పినట్టుగానే ఉంది. మీరిప్పుడు ఏదైనా భారతీయ విశ్వవిద్యాలయమును సందర్శిస్తే అక్కడ నేను చెప్పే విషయాలను కేవలం ఒక 4-5 మాత్రమే వినడాన్ని చూసి మీరు చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. మీ దేశంలోని, అంటే పాశ్చాత్య దేశంలో ఉదాహరణకు జాతి సంగీతము, డిస్కో మ్యూజిక్లు హిప్పీలుగా మారడం వగైరా అన్నీ ప్రస్తుతం మా పట్టణాల్లో వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. కాబట్టి ఇండియా పూర్తిగా ఆత్మదిశగా ఉందని చెప్పలేము. మా నాయకులు, ప్రభుత్వ కార్యదర్శులు అలాంటి వారందరూ కూడా యావత్ ప్రపంచంలో అత్యంత ఆనందపరులు మీరేనని ఇంకా భావిస్తున్నారు. గుడ్డిగా మీ పద్ధతులను అవలంబిస్తున్నారు. వినాశకరమైన మీ విధానాలను నేర్చుకున్నటకు మీ దేశాలకు వెళ్తున్నారు. కాబట్టి వాస్తవానికి ఈ దేశస్థులైన మనం ప్రపంచమును ఎలా రక్షించాలి అని ఆలోచించటం లేదు, కానీ వినాశనంలోనికి సాగుతున్న ప్రపంచాన్ని అనుసరిస్తూ ప్రయాణిస్తున్నాం. ఇంకా అభివృద్ధి చెందని అనేక దేశాలన్నీ కూడా ఈ విషయంలో జతలు కలుస్తున్నాయి. చూడండి, 2 వర్గాలు ఉన్నాయి. ఒకరు అభివృద్ధి చెందినవారు, మరొకరు అభివృద్ధి చెందని వారు. ఈ వర్గాలన్నీ పశ్చిమ దేశాల నుండి వచ్చాయి. మనం అభివృద్ధి చెందలేదు కాబట్టి తప్పక అభివృద్ధి చెందాలి అనుకుంటున్నాం. వాళ్ళు తోకలు తెగి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కూడా మన తోకలను తెగగొట్టుకోవాలి. పైగా మన తోకలను తెగగొట్టుకోవడానికి వారు డబ్బిస్తున్నారు కూడా. పాశ్చాత్యులలోని లోపం ఏంటంటే తమ ఆత్మ గురించి వారెన్నడూ ఆలోచించలేదు. జీవితంలో ఆత్మకు సంబంధించిన సూక్ష్మమైన విషయాలను వ్యతిరేకించారు. లౌకిక ప్రపంచం గురించి తెలుసుకోవడం మేలని భావించారు. ఆ విధంగా దానిని తెలుసుకోగలిగినంత వరకు తెలుసుకున్నారు. అనాదిగా భారతదేశం సాంప్రదాయక దేశం. వేల కొలది ఏళ్ల నుండి మనము విశిష్టమైన జీవితాలను గడుపుతున్నాం. పురాతన కాలం నుండి ఆఖరికి ఇప్పుడు కూడా మీరు వెళ్ళి అడవిలో నివసించుటకు వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ దేశంలో వస్తువుల అవసరం ఎక్కువగా ఉండదు. కాబట్టి పురాతన కాలంలో ఎందరో ఋషులు, మునులు మానవులకు కావలసినది ఏమిటి, మానవ జీవితానికి అర్థం ఏమిటి, మానవుల అంతిమ లక్ష్యం ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవడానికై అడవులకు వెళ్ళారు. జవాబుగా ఆత్మ అని తెలుసుకున్నారు. భారతీయ చట్టాలు, వేదాంతాలు, సంగీతము, కళ, నాట్యము, నాటకము, జీవితంలోని ప్రతి అంశము మనం ఆత్మగా మారాలన్న ఉద్దేశంతో ఏర్పరిచారు. కానీ మన మీద పాశ్చాత్య ప్రభావము,
పాశ్చాత్య విద్య బలవంతంగా రుద్దబడిన కారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ సాంప్రదాయకమైన దానిని, సనాతనమైన దానిని విడిచిపెట్టి పాశ్చాత్య విధానాలకు అలవాటు పడ్డారు. ఒకవేళ మనం గట్టిగా ప్రయత్నించి మన దేశంలోని సనాతనమైన వాటిని గురించి శ్రద్ధ వహించి తెలుసుకోవాలన్నా, కేవలం వాటిని గ్రంథస్థం చేయుటకు లేదా ధన సంపాదన కొరకు ఏదో రాయడం, ఏవో కొత్త భావాలు కల్పించడం, నూతన భాష్యాలు చెప్పి ప్రజలను ఆకర్షించడం వరకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. అంతేకాని అసలు విషయం గురించి తీవ్రంగా పరిశోధించే నిజమైన కృషి జరగలేదు. అది కేవలం కృత్రిమ శ్రద్ధగా మిగిలిపోయింది. కానీ చివరకు పాశ్చాత్యులు ఆమోదించిన తాంత్రిక విద్య వాస్తవానికి తాంత్రిక విద్యయే పాశ్చాత్యులను ప్రభావం చేసింది. అంతకు మించి ఉత్తమమైనది వారికి దొరకలేదు. ఉదాహరణకు మీరు సముద్ర తీరానికి వెళితే అక్కడ సముద్రం ఉపరితలం మీద ఉన్న అపరిశుభ్రమైన వస్తువులు తాత్కాలికంగా తేలుతూ కనపడతాయి. అంతేకాని మీకు ఆణిముత్యాలుండే సముద్రం యొక్క అంతర్భాగం కనపడదు. కాబట్టి భారతీయులు ఏదో తాంత్రిక విద్యను పాటిస్తున్నారని పాశ్చాత్యులు అనుకుంటారు. తాంత్రిక విద్య తెలియలేదంటే పాతకాలం వారి కింద జమగడతారు. ఇటువంటి సమస్యలన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి కనుక మీరు ఆత్మ వైపుగా చూడడం మొదలు పెడితే ఇక మీ మెదడు సరిగా పనిచేయడం ఆరంభమవుతుంది. లేకపోతే అది ఒక యంత్రంలాగా ఆలోచనలను ఉత్పత్తి చేస్తూ పోతూ ఉంటుంది. చివరికి అది మీ చుట్టూ అల్లుకొని మీరు ఒక దారపు ఉండలాగా మారుతారు. ఇక మీరు అభివృద్ధి చెందడానికి దారి ఉండదు. మీలో ఎదుగుదల ఉండదు. కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవలసింది ఏంటంటే మీరు మీ ఆత్మను మెదడులోనికి తీసుకుని రానంత వరకు ఈ బాహ్య ఆడంబరాల వలన మీకు ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి మీరు పశ్చిమ దేశస్థులైనా, తూర్పు దేశస్థులైనా మీ ధ్యేయం మాత్రం మీరు దేని కొరకు పుట్టారో అలాగే ఉండడం. మీరు ఒక మనిషిగా పుట్టి ఆత్మగా ఉండడానికి. కాబట్టి మీ ధ్యేయం మీరు ఆత్మగా ఉండడమే అవ్వాలి. ఆత్మ ద్వారా మీరు ఆలోచించాలి. ఆత్మ ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆత్మ ద్వారా మీరు సంతృప్తిని పొందాలి. మీరు మీ ఆత్మ ద్వారా గుర్తింపు పొందాలి. మీ మెదడు ద్వారా కాదు. మీ భార్యాభర్తలు ఇరువురికి ఆత్మయే అవ్వాలి. నేను రాబోయే తరాన్ని ఉద్దేశించి ఈ విధంగా చెప్తున్నాను. మీకు ఉండవలసిన ధ్యేయాల గురించి నేను చెప్పగలను. నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా మీ యొక్క ధ్యేయం స్వరూపుగా మారడమే. అదే మీ ధ్యేయం కావాలి. నేను తూర్పు, పడమరలు, ఉత్తరం, దక్షిణాలను చూడను. నాకు దిక్కులు తెలియవు. నేను అనేది ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మస్వరూపుగా మారాలని భావిస్తే కేవలం ఆత్మస్వరూపులైతే మిగతా అన్ని సమస్యలు సమసిపోతాయి. ఎందుకంటే అటువంటి వ్యక్తి సంపూర్ణంగా జీవిస్తారు. వేరొకరితో పోల్చుకోడు. అతను ఆ సంపూర్ణ స్థితిలో ఉంటాడు. దేనితోనూ పోల్చుకోడు. ఇక పోలిక అనేది ఉండదు. పోలిక వలన అభివృద్ధి చెందినట్టుగాను లేక అభివృద్ధి చెందనట్టుగాను సమస్యలు సృష్టించబడతాయి. ఇవన్నీ ఒకదానితో మరొకటి పోల్చబడిన మాటలే. అంతే కదా. మీరు సంపూర్ణులైతే అప్పుడు ఇక్కడ పోల్చడం అనేది ఉండదు. సమస్యలు అనేది ఉండదు. అప్పుడు మీరే ధ్యేయంగా మారుతారు. శ్రీ మాతాజీ మీకు ఇచ్చే సందేశం ఇదే. నేను మీకు సరైన సందేశం ఇవ్వాలి. భగవంతుడు మిమ్మలను ఆశీర్వదించుగాక. జై శ్రీ మాతాజీ. ఒక 2-3 క్షణాలు మన 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి హృదయంలో సంపూర్ణ శరణాగతులమై శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానం ద్వారా మీరు ప్రసాదించిన చైతన్య తరంగాలను, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని నాలో, నా సూక్ష్మ శరీరంలో స్థిరపరచండి. ఒక 2 క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీమాతజీ. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతజీ కేసు చూద్దాం. మన 2 చేతులు జోడించి శ్రీమాతజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీమాతజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానాన్ని ప్రసాదించినందుకు అనంతమైన మీ ఆశీర్వచనములు, చైతన్యాన్ని ప్రసాదించినందుకు మా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మా పరిపూర్ణమైన శరణాగతిని మీ పాదపద్మాలకు సమర్పిస్తున్నాం. మా యందు దయ ఉంచి మా శరణాగతిని, మా ధన్యవాదాలను స్వీకరించండి. ఈ ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక జరిగిన పొరపాట్లను క్షమించండి. జై శ్రీమాతజీ. ఈ ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు మరొకసారి అందరం కూడా శ్రీమాతజీ శ్రీచరణాలకు శరణాగతులమై మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని చక్కటి బంధం వేసుకుందాం. జై శ్రీమాతజీ. నిన్నటి ప్రసారంలో చివరి 10-15 నిమిషాలు ఇంటర్నెట్ సమస్య వలన అంతరాయం కలిగింది. అసలు మాటలు వినపడలేదు, వాయిస్ రాలేదు. దానికి హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా క్షమించమని ప్రార్థిస్తున్నాము. మనం ఈ ధ్యానాన్ని ఇంతటితో ముగించి మన యొక్క చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ శ్రీచరణాల వద్ద ఉంచేసి మన దైనందిక కార్యక్రమాలన్నీ చూసుకొని మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమవుదాం. అంతవరకు సెలవు. జై శ్రీ మాతాజీ.